Yamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Lord Balarama Purnima Mahotsava ki Lord Balaram Ji Dauji ki Most Holy Appearance Day of Balaram Jayanti ki Gaur Premanande All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna devotees, thank you very much for your Transcendental Association. We are celebrating today the appearance on the full moon of Lord Balaram. So, without further ado, let's dive into the glories of Lord Balaram. We know that at the end of Dwapar Yuga, it's predicted all the scheduled incarnations of God. Various yugas, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutanam dharmasya tadatminam shrijam yaham paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma swapap nartayo sambhavami yuge yuge. So, the Lord is so merciful that although the living entities want to be independent of Him and engage in all kinds of irreligious activities, He comes again and again, millennium after millennium, to uplift human society, to attract His devotees and protect them, and to vanquish the demons. So we read that in the 8th canto that the demons and demigods are fighting. And there was one demon, his name was Komeni. He was one of the commanders on the forces of the demons. And actually, Lord Vishnu appeared and killed him. Komeni was very demoniac, and he offended some great sage one time.
So that sage had told him that you'll have 6 sons in Dwapara Yuga, but they'll appear, your 6 sons in a previous age, they'll appear and they'll all be killed by you. So these sons were, they're called Garbhasuras. И этот святой сказал ему, что в следующий раз, and they would take birth in Dwapara Yuga in the womb of Devaki. они родятся в Двапара-югу из лона Деваки. And that Komeni would take birth as King Kamsa, И Каланеми явится в образе царя Камсы, who actually, incidentally, is the uncle of Krishna. который по стечению обстоятельств окажется дядей Кришны. Devaki's brother. Он будет братом Деваки. So Devaki was in the wedding procession with her husband Vasudev. Итак, Деваки едет в своей колеснице в процессии своего, когда она выходит замуж. And a voice from the sky suddenly said, "You fool Kamsa, don't you know that the 8th son of Devaki is destined to kill you?" И вдруг с неба раздается голос, который говорит: «Какой ты глупец, Камса! Ты что, не знаешь, 8-й сын Деваки, предначертано, что он придет, явится убить тебя». Kamsa was so demoniac, he pulled out his sword and he immediately decided to cut the head off of Devaki. And right in her wedding procession, right on the day of her wedding, he's going to kill his own sister. И Камса, он был настолько демоничным, что, выхватив свою саблю в день ее свадьбы, он был готов убить свою сестру прямо в процессе ее выхода замуж. So Vasudeva, he's a Kshatriya, and he's very diplomatic. So he said, "Look, Kamsa, it said the 8th son, so I'll give you the first 7 children, and you can kill them, and then the 8th son, you know, later on you can deal with that. So don't kill Devaki right now. Actually, to kill your own sisters, you'll get a very bad reputation." И Васудева, будучи прекрасным дипломатом, потому что он был кшатрием, он сказал: «Слушай, Камса, говорится о том, что 8-й сын убьет. Хорошо, я отдам тебе всех 7, а с 8-м, разберемся, когда дело подойдет к 8-му сыну». So these are all arrangements of the Lord. These are leelas. It's not that Krishna and Balaram are going to be forced into someone's womb. They are actually Vishnu Tattvas. They're transcendental. I mean, they're Param Brahm, Param Dham, Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham, Shashvatam, Divyam. Arjuna says, like, they're the supreme Brahman, the supreme pure, supreme person. So they're not forced by karma to take birth in the womb of Devaki and so on. So this is all an arrangement because devotees like to hear about... Харибол. Go ahead. Thank you. I should make you repeat all that, but I will try to remember. Prabhu, keep reminding me. Please. Значит, Господь Кришна и Господь Баларама, они не являются кем-то, кого можно заставить родиться из лона Деваки. Они полностью трансцендентные. И все это устроено Господом как его игра. Поэтому мы не должны видеть это так, что их заставили родиться из чего-то лона. Okay? So, Balarama and Krishna. Krishna is the first personality, Adi Purusham. Lord Balaram is his first expansion. Итак, Баларам и Кришна. Господь Кришна, он Ади Пуруша, изначальная личность, и Баларама — его первая экспансия. There are a few subtle differences between Krishna and Balaram, otherwise they're exactly the same. Есть всего лишь несколько очень тонких отличий между Кришной и Баларамой, а иначе это одна и та же личность. The subtle differences are: one, Krishna's complexion is very dark, like a rain cloud, a very
a thundercloud, darkish, blackish blue. И одна из таких отличительных черт – это то, что цвет тела Кришны, он темно-синий, подобно грозовому облаку. Lord Balaram, as we know, it has the color of a newly formed white cloud. А Господь Баларама, как мы с вами знаем, его цвет кожи напоминает свежее беленькое облачко. And Lord Balaram, of course, wears a blue dhoti. И Господь Баларама носит голубое доти. And the acharyas say that so he can always remember Krishna. И он делает это для того, чтобы всегда помнить о Кришне. So Krishna is the supreme personality of Godhead to be served. И Кришна, он верховная личность Бога, которой мы должны служить. Lord Balaram is the supreme personality of Godhead who serves. А Господь Баларама – верховная личность Бога, которая служит. He always is endeavoring to serve Krishna. Он все время старается послужить Кришне. So he appears as Krishna's walking stick. Поэтому он является в образе посоха для Кришны. He manifests as all of Krishna's instruments, including his flute. Он проявляет все инструменты, которыми владеет Кришна, включая его флейту. He's all of Krishna's garments. Он является всеми драгоценностями Кришны. Krishna wears various ornaments on his body, bangles, ankle bells, earrings, like that. That's all Balaram's manifestation. Кришна всегда роскошно одевается, на его теле есть браслеты, есть красивое ожерелье, и все это проявление Господа Баларама. Because he's the supreme personality of Godhead in servitude, he is also the Adi Guru. Потому что он является верховной личностью Бога в умонастроении проявления служения, мы также называем его Ади-гуру. He is the original guru of all gurus. Он изначальный гуру, источник всех гуру. His name is Balaram, one who has strength and one who is full of bliss. Его имя Баларам означает Бала – тот, кто обладает всей силой, и Рам – тот, кто обладает всем блаженством. And actually he serves Krishna in all the 5 rasas. И он служит Кришне во всех 5 расах. In Shantaras, he is Krishna's, as we mentioned, Krishna's paraphernalia. В Шантарасе, как мы уже говорили, он приобретает качество парферналии Кришны. In Sakyaras, he has all kinds of mischievous activities with Krishna in Vrindavan. В Сакьярасе он помогает Кришне во всех его шалостях. This is in their Kumara age, Kumara, the between the ages of 1 year and 5 years. В течение их замечательного возраста, который называется Каумара, от 1 года до 5 лет. Sakyaras, they're breaking the pots of the neighboring gopis, stealing yogurt and butter, feeding it to the monkeys. They're pinching the babies in the various homes in their neighborhood. They're doing all kinds of mischief. И Сакьярас, она характеризуется такими шалостями, как залезть к соседям, разбить горшки с йогуртом, раздать йогурт или масло обезьянам, а также ущипнуть детей, чтобы они расплакались. Then there's Vatsalyaras. How does Balaram protect Krishna in a mood of older brother or parental mood? И дальше следует Ватсалья раса. И как же Баларама защищает Кришну в отношениях такой родительской любви, как старший брат? Well, the acharyas like Vishwanath Chakravarti Thakur, they give us a story about Lord Balaram and Krishna. И наши ачарьи, в особенности Вишванатха Чакраварти Такур, дают нам такую историю о Кришне и Балараме. One time, Balaram was saying, there's so many demons coming to Vrindavan. Krishna, let me dress up like you and give me your flute, give me your dhoti, your golden dhoti, and I'll disguise myself and I'll take care of the next demon that's visiting Vrindavan. История такова, что Господь Баларама однажды сказал: «Кришна,
Так много демонов приходят во Вриндаван. Давай я переоденусь, как ты, одену золотое доти, украшу точно так же, замаскирую все, чтобы когда придет следующий демон, я его убил. Давай свою флейту. The problem is that Balaram forgot to take Krishna's peacock feather. Проблема в этой идее заключалась в том, что Баларама забыл одеть перышко павлиния, которое носит Кришна. So that day, Keshi demon, in the form of a big horse, arrived in Vrindavan, and he was terrorizing all the villagers, and he came upon Lord Balaram. И в этот день Кеши демон пришел во Вриндаван. Он издевался и пугал всех жителей Враджа. И он пришел и нашел Господа Балараму. So Balaram approached him, and he's thinking, that's not Krishna. Kamsa told me that Krishna wears a peacock feather. И когда Кеши посмотрел на него, он сказал, это не Кришна. Камса мне сказал, что у Кришны есть павлинье перо. So Keshi turned around and kicked Lord Balaram, and Balaram went flying through the air for a couple of miles. Поэтому Кеши демон, который был огромной лошадью, развернулся задними ногами к Господу Балараме, пнул его, и Баларама отлетел на очень далекую дистанцию. Lord Balaram got very disturbed, and he went to Nandagram, where Krishna was, and he said, here's your clothes, here's your ornaments. I'm not doing this anymore. It's your problem. И Господь Баларама, он был настолько расстроен, что он вернулся в Нандаграм, отдал все и сказал, вот тебе твоя одежда, вот тебе твои украшения, вот тебе твоя флейта, сам разбирайся. I just got kicked by some big horse. Меня только что пнула какая-то огромная лошадь. So Lord Balaram, we know, he is also the Dhamma Tattva. He manifests himself as the Dhamma, Vrindavan Dham. Мы также знаем, что Господь Баларама, он Дхамма Татва, он проявляет себя как Вриндавана Дхам. Because of that, he's actually all the dirt in Vrindavan. Поэтому вся пыль Вриндавана — это Господь Баларама. So one time, Krishna and Balaram were playing, and Balaram's team lost. And at that time, Krishna, they were little boys, so, you know, boys eat dirt. So Krishna was eating dirt. We know this story. Мы знаем также с вами одну историю, что в тот момент, когда они играли, проиграла команда Баларамы. И Кришна съел пыль. Мы знаем, что дети едят, бывает, землю едят. So we know that sometimes boys, they fight and they go and complain to their parents. So Balaram went to Yashoda and said, you know, this Krishna is eating dirt, you know, you better go and chastise him. И знаете, как мальчики зачастую, они дерутся между собой, а потом жалуются друг на друга своим родителям. Также Господь Баларама, он пошел к Йешоде и сказал, знаешь, Йешода, тебе надо поругать его, он ест землю. So Mother Yashoda went to Krishna, Krishna, you're eating dirt? Open your mouth. И мама Йешода подошла к Кришне и сказала, Кришна, ты ел землю, а ну открой рот. So this is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur. И это объяснение, которое нам дает к этой игре Вишванатха Чакраварти Такур. Krishna said, Mom, I have 7 mothers. You're Atma Mata, and there's 7 other mothers. Guru Patni, Rajini, Он начал ей Brahma объяснять Patnika. There's 7 mothers. философию, что «Мама, у меня вообще-то 7 матерей. Ты Атма-мама, а еще у меня есть Гуру Патни и так далее. Очень много других мам». So just as I drink your breast milk, now I'm eating Mother Bhumi's milk. The earth is her milk. Подобно тому, как я пил молоко из твоей груди, теперь я пью пыль, которая подобна молоку из груди матери земли. Krishna is very clever. Кришна такой умный. So like this, he was giving arguments to his mom why he's eating dirt. And Vishwanath Chakravarti Thakur also explains that because Lord Balaram manifests himself as Vrindavan Dham, Krishna wanted to eat the dust of Lord Balaram's lotus feet. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что когда Кришна таким образом объяснялся с мамой, приводя различные доводы, на самом деле он пытался оправдать свой поступок, потому что Господь Баларама, являясь пылью Вриндавана,
Кришна хотел попробовать пыль с лотосных стоп Господа Баларама. So because Lord Balarama is a Dham Tattva, when the demons come, usually he expands the holy Dham so that the demons have a hard time finding Krishna. И так как Господь Баларама является Дхамма Татвой, мы знаем, что когда приходят демоны, он увеличивается в размере и запутывает демонов, чтобы им было труднее найти Кришну. But when the devotees, the cowherd boys, and the elderly gopas and gopis, or the young gopis are looking for Krishna, Lord Balaram contracts the Dham so they can easily find him. Но когда друзья Кришны или гопи, или старшие товарищи, или какие-то его соседи ищут Кришну, Господь Баларама, он сжимает святую Дхамму, чтобы им было как можно быстрее и легче его найти. So we're learning from Lord Balaram that he's always serving not just Krishna, but in the form of the holy Dham, he's serving all the devotees, and he gets that all of them are stepping on his body constantly. He's getting the dust from all the devotees of Raj. Видя это поведение Господа Баларама, мы видим, что Господь Баларама постоянно служит не только Кришне, но Он служит всем этим преданным, и они наступают на Него, и Он получает пыль с лотосных стоп всех гопи и всех дамаваси. Now there are a few demons that Lord Balaram killed in Vrindavan also. Все же есть несколько демонов, которых Баларам убил лично. One of them is Pralambasura. И один из таких демонов — это Праламбасура. Big demon sent by Kamsa. Огромный демон, которого послал Камса. So, he had very coppery hair. His eyes were very big and red, like bloodshot. He had fangs coming out of his mouth. He had a huge body that was copper-like. It was Pralambasura. Праламбасура выглядел таким образом, что его волосы, они были ярко-медного цвета. У него были огромные клыки, красные глаза, налитые кровью. И он был огромный. Так выглядел Праламбасура. So, he disguised himself as a cowherd boy. And of course, Krishna, being omniscient, realized that this demon is coming to kill him. И он замаскировался, как будто он один из мальчиков-пастушков. Ну, конечно же, Кришна понял, что это демон, который пришел убить его. So Krishna suggested, let's make 2 teams of cowherd boys and let's play some games. И тогда Кришна посоветовал, давайте разделимся на 2 команды и поиграем. So Krishna's team was fighting with Balaram's team. They were competing. And of course, Krishna's team lost. И в этот момент мальчики-пастушки поделились на 2 команды. И команда Кришны и Баларамы воевали, и команда Кришны проиграла. Now, Lord Balarama, Krishna's Pralambasura disguised himself as a cowherd boy, and he was on Krishna's team. So though Krishna's team had to carry the Balaram's team on their backs. Итак, Праламбасура был в команде Кришны. И так как она была проигравшей, ему пришлось нести на себе кого-то из команды Господа Баларама. So, of course, Pralambasura chose to carry Balaram on his back in the form of a cowherd boy. He's taking Balaram on his back, and he was going further and further away from all the cowherd boys. And he was trying to take him somewhere and kill him. И Праламбасура выбрал Господа Балараму для того, чтобы расправиться с ним. И он уходил все дальше и дальше от мальчиков-пастушков, чтобы убить его. He was trying to leave Vrindavan Dham. Он пытался уйти из Вриндавана Дхамы. And Lord Balaram, he's Ananta Shesh. He's very heavy. И вдруг Господь Баларама, будучи Ананта Шешей, самым тяжелым из всего сущего, He's holding all the universes on his heads. знаете, он держит все вселенные на своей голове. So he became so heavy that Pralambasura, he couldn't carry him anymore. And he manifested his gigantic form, which was as high as the clouds. И Господь Баларама вдруг стал таким тяжелым, что Праламбасура был не способен нести его никуда дальше. И тогда Праламбасура проявил свою истинную форму. Его высота достигала облаков. So when Lord Balaram realized this is a big demon,
И как только Господь Баларама понял, что это на самом деле огромный демон, he smashed him in the head, and Pralambasura fell flat on the ground dead. он сразу же ударил ему кулаком в голову, и Праламбасура замертво упал на землю. So in the corollaries to the Srimad Bhagavatam and the Garga Samhita, they describe who is Pralambasura, what does he represent? В комментарии на Шримад Бхагаватам, который описан в Гарга Самхите, говорится о том, что из себя на самом деле представляет Праламбасура, кто он. Each demon that Krishna kills represents some anartha within our hearts. Каждый демон, которого убил Кришна, представляет из себя анартху из нашего сердца. Now, Pralambasura represents gross and subtle lust. И Праламбасура представляет тонкое и грубое вожделение. And that's why he was trying to move away from all the devotees of Vrindavan. He was trying to get out of Vrindavan, which is full of devotional service. Поэтому он пытался уйти из Вриндавана, отойти подальше от преданных, потому что Вриндавана Дхама полна преданного служению Господу. So in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna in the 3rd chapter, Kama Esha Krodha Esha Rajaguna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vidyanim Iha Varinam, that the greatest sinful enemy of the world and the enemy of the soul, Mahashano Mahapapma, is lust. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что величайшим врагом всего человечества и всего сущего является вожделение. So Lord Balaram, being the Adi Guru, the representative of all the gurus, the source of all gurus, he can destroy the lust within our hearts. И Господь Баларама, будучи Ади-гуру, изначальным источником всех гуру, он может уничтожить вожделение в нашем сердце. Yasya prasada bhagavat prasado, yasya prasada nakati katopi. By the mercy of the spiritual master, one can overcome all these anarthas within the heart. По милости духовного учителя мы можем превзойти все эти анартхи, находящиеся в нашем сердце. Adoshada tata sadhu sangha tata bhajana kriya sat tato anartha nivriti syat. So we want to associate with devotees, and then we want to have bhajana kriya with the devotees, hearing and chanting the glories of the Lord with the devotees. And by this process, anartha nivriti syat, all these desires within our heart, the contaminations within our heart will be removed. Вначале мы хотим получить садху-сангу, общение с преданными. Потом в общении с преданными мы занимаемся процессом баджана крии. Все это происходит вместе с преданными, чтобы подвести нас к моменту анартха-неврити, когда все вещи, ненужные нам, будут изгнаны из нашего сердца. Vishaya vinivartanti niraharasya dehinam. Lord Krishna says, by practice of bhakti yoga and by experience rasavarjam rasopiyasya, a higher taste, the taste of devotional service to Krishna, we lose the lower taste, the anarthas. Господь Кришна говорит нам, что посредством того, когда мы испытываем более высший вкус, трансцендентный вкус, мы потеряем вкус к низшим предметам. И это значит, что мы потеряем анартхи. So we come to the association of devotees, and gradually we follow the regulated principles, and we minimize this desire to enjoy lust. И когда мы приходим с вами в общество преданных, постепенно, следуя регулирующим принципам, мы отпускаем это желание наслаждения материальным миром, которое выражается в вожделении. However, Pralambasura also represents subtle lust. Но Праламбасура также представляет из себя тонкое вожделение. There are three little personalities within our hearts: adoration, distinction, and profit. These are subtle manifestations of sex desire.
Итак, у нас в сердце с вами находятся 3 маленьких друга, которые являются тонким проявлением материального сексуального желания. Первое – это желание почестей. Второе – это желание, чтобы нам поклонялись. И третье – adoration, distinction, and what's the third one? Sorry. Profit, adoration, И distinction. желание нажива. So we see in the materialistic world, if you go in the world today, everyone wants to be adored. They want to be a leader. They want followers. They want to be worshipped. В материальном мире, в современном мире, если вы куда бы вы ни взглянули, каждый хочет, чтобы им восхищались, каждый хочет быть лидером, каждый хочет, чтобы перед ним преклонялись. They want some distinguished position in society. Они хотят последователей, они хотят возвышенную позицию в обществе. I'm the prime minister. Я премьер-министр. I own Amazon. Я владею Амазоном. I own Microsoft. А я владею Microsoft. I'm the president of some country. А я президент такой-то страны. People bow down before me. Люди опускаются на колени передо And мной. then I feel good. И тогда я чувствую себя отлично. And then, of course, when I'm powerful, I want to have lots of money. И, конечно же, когда у меня есть власть, следующее, я хочу много денег. These are the qualities described by Krishna in the 16th chapter of Bhagavad Gita. И это качество, которое описывает Кришна в 16 главе Бхагавад-гиты. Demoniac qualities. Демонические качества. Idam adyamaya labdam imam prapcho manoratam. By my own intelligence, I'm going to accumulate a lot of wealth. Кришна говорит так, что используя свой разум, я добьюсь того, что у меня будет очень много денег. Ishvaraham aham bogi siddhoham balavan sukhi. I am the supreme controller. I'm the supreme enjoyer. I am supremely perfect. And, Я верховный наслаждающийся, я верховный контролирующий, и я абсолютно совершенен. and I'm very, very happy. И я очень-очень счастлив. So, Lord Balaram is here to destroy adoration, distinction, and profit within the devotee's heart and mind as well. Господь Баларама является для того, чтобы разрушить это желание наживы, желание преклонения, желание последователей в нашем сердце. This brings to mind the story of Lord Balaram traveling on pilgrimage. He didn't agree with the war, the Kauravas against the Pandavas, so he went on pilgrimage. В мой ум сразу приходит история о том, как Господь Баларама путешествовал по всем святым местам, так как он был не согласен с войной между Кауравами и Пандавами. And he came to Naimisharanya, a holy place. И когда он пришел в лес Наймишарани, святое место, All the great sages were assembled there to hear from Ramaharshan Sutta. и все святые собрались в этом месте, чтобы послушать Рамахаршану Суту. Ramaharshan Sutta had heard from Sukadeva Goswami along the banks of the Yamuna River. И Рамахаршана Сута был одним из слушателей, который слышал повествование Шукадева Госвами, когда все собрались на берегу Ямуны. So when Lord Balaram entered the assembly, we know that all the great sages, they offered their respects to Lord Balaram, the Supreme Personality of Godhead. But Ramaharshan Sutta was sitting on the Vyasasana and he thought, who is this Balaram? И мы все с вами знаем историю, что когда Баларама вошел в эту ассамблею, все возвышенные мудрецы поднялись и оказали ему почтение. Но Рамахаршана Сута, который сидел на Вьясасане, продолжал сидеть, взглянув на Балараму и взглядом сказав, что «Да кто это такой, этот Баларама?» Lord Balaram, when he appears in Dwapar Yuga, he has a very short fuse. Когда Господь Баларама является в Двапара-югу, у него очень немного терпения. So in anger, he picked up a blade of grass and he thought, I'll teach this Ramaharshan Sutta a lesson in humility. И в своем настроении злости он просто поднял травинку и подумал, сейчас я этого Рамахаршана Суту проучу. Now we know the blade of grass is the most humble
humblest thing on the planet in the universe, everyone steps on the grass and it doesn't protest at all. И мы знаем с вами, что самым смиренным во всех вселенных является травинка, потому что кто бы на нее ни наступал, она никогда не протестует. So with this humble blade of grass, Lord Balaram simply touched Ramaharshan on his head and killed him. И просто вот этой травинкой, прикоснувшись к голове Рамахаршана Суты, Господь Баларама убил его. Of course, all the assembled sages became shocked because they had appointed Ramaharshan Sutta as the representative to speak the Bhagavad Purana. Конечно же, все мудрецы были в шоке, потому что они выбрали Рамахаршана Суту согласно его квалификациям, чтобы он рассказал им Бхагавата Пурану. So, as it was arranged by Providence, Lord Balaram said, I'll do some atonement, some prayaschita. Итак, по распоряжению судьбы так уж случилось. И при этом Господь Баларама сказал: «Я приму на себя праяшчиту, я совершу искупление». Ramaharshan Suta's son was installed on the Vyasa-san, Sutta Goswami. И тогда они усадили сына Рамахаршана Суты, Суту Госвами, на Висасану. And Lord Balaram proceeded to go on pilgrimage all over India. А Господь Баларам продолжил свое паломничество по всей Индии. There was one demon also named Bahulashva who was causing havoc to all the sages in their ashrams. He was destroying their yagyas, their sacrificial arenas. So Lord Balaram went with his plow and he killed Bahulashva. И был еще один демон, которого звали Бахулашва, и он доставлял очень много беспокойств браманам. Он осквернял их арены жертвоприношения, он мешал им совершать возлияние в огонь. И поэтому Господь Баларама взял свой плуг и убил Бахулашва. Now let's go back to the cell of King Kamsa. Итак, вернемся назад в темницу царя Камсы. Many people were wondering, why would 6 sons of Komeni take birth in the pure womb of a pure devotee, Devaki? Преданные, бывает, задаются вопросом, как случилось так, что 6 сыновей демона Каланими приняли рождение из лона чистейшей преданной Деваки. Very paradoxical. Парадокс, не правда ли? So, the story is given by Vishwanath Chakravarti Thakur that 6 sons were killed. They were manifest in Devaki's womb. The 7th son was Lord Balaram, and he appeared from the mind of Vasudev. He appeared within the womb of Devaki. И историю, которую рассказывает нам Вишванатха Чакраварти Такур, говорит о том, что все эти 6 сыновей демона, они явились как 6 сыновей Деваки. Would you like one of these? No, I would like a little bit of water. Water. Что-то попало у меня, Joel. извините, пожалуйста. So we know the И Lord... седьмым сыном был Господь Баларама, и он явился из ума Деваки, извините, из ума Васудевы прямо в лоно Деваки. We know that from Lord Balaram comes the Chaturvyuha expansions, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna. И мы знаем с вами, что из Господа Баларама является первая Чатурвьюха. Васудева, Баларам, Санкаршан. And we know that from Sankarshan, eventually, because it's a little complicated, we get Mahavishnu, Shivadakshay Vishnu, and Garbhadakshay Vishnu. И мы знаем также, что из Санкаршана исходят Кширадакашая Вишну, Гарабхадакашая Вишну, Махавишну. And we know that Ananta Shesh comes from Lord Shankarshan, and that he supports all the various universes within the material creation. И мы также знаем с вами, что Господь Ананта Шеша исходит из Санкаршаны, и Он поддерживает все мироздания, все космические проявления на своей голове. So Ananta Shesh is always serving the Lord in various ways.
И Ананташеша постоянно служит Господу разнообразными способами. So as the seventh son of Devaki, he enters the womb of Devaki and he cleans out all the whatever was left, the remnants that were left by the 6 demonic sons of Kumeni. И этот прекрасный седьмой сын Деваки, войдя в ее лоно, очищает все демоническое, что было оставлено с 6 сыновьями Каланеми до него. So Kumeni takes birth as Kamsa's, Kumeni's 6 sons take birth in the womb of Devaki. Kamsa kills them all without any sense of mercy, unknowingly kills his own sons. And now Balaram enters the womb and prepares the womb for the advent of Lord Shri Krishna. Итак, Каланеми является как Камса, и все 6 его сыновей являются из лона Деваки. И он убивает их без всякой милости, не зная, что они его сыновья. И проявляется 7-й сын Деваки, который очищает это лоно, подготавливая его к явлению Господа Кришны. Remember, it's mentioned, Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead in service to Krishna. Помните, когда я говорил о том, что Господь Баларама является верховной личностью Бога, которая находится в настроении служения Господу. So Krishna, he instructs Yogamaya to appear in the womb of Mother Yashoda from the mind of Nanda Maharaj. Yogamaya is transferred into the womb of Yashoda Mai. И Кришна, как мы помним, дал наставление Йога-майе явиться из лона матери Ешоды, в которой ее поместил Нанда Махараджа из своего ума, он поместил ее в лона матери Ешоды. Now Vasudeva had 16 wives. У Васудевы же было 16 жен. He's a Kshatriya. Он кшатрия. One of his wives' name was Rohini. Одну из его жен звали Рогини. Vasudeva sent Rohini over to Vrindavan, Nandagram area. И Васудева послал одну из своих жен, Рохини, в район, значит, Вриндавана. Right. And she was taken under the care of Yashoda and Nanda Maharaj in the palace of Nanda Maharaj. She lived there. И она была под защитой Нанды и Ешоды в их дворце. So Lord Balaram now, by the arrangement of Yogamaya, is transferred from the mind of Vasudeva over into the womb of Rohini. И теперь Господь Баларама под влиянием этой энергии переходит из лона. Remember, I'm sorry, I'm so confused. Whose womb he's going from? My mistake. Yes, from Vasudeva's mind. Итак, из ума Васудевы he enters Devaki's womb. Он входит в лоно Деваки. And then Yogamaya transfers Balaram into the womb of Rohini. После чего Йога-майя переносит его в лоно Рахини. So it's mentioned in the 3rd canto, Karmana Daivanechana Jehu Jantu Papataya Striyo Parvishtamaadarat Pumso Reta Kanashraya. That by the hand of God, based on the karma of every living being, that soul, by the arrangement of Krishna, enters into the semina of the father and is then transferred into the womb of the mother. This is not the case of Krishna and Balaram. В 3-й песне Шримад Бхагаватам говорится о том, что по божественному, как сказать, проявлению Господа, определенная душа попадает в семя определенного отца, и с этим семенем входит в лоно матери. Но этот процесс, описанный там, не имеет отношения к тому, как являются Кришна и Баларама. Krishna has many, many Shaktis, so this is one of his Shaktis that he appears by his own will into various wombs of his devotees. У Кришны очень много различных шакти, и он является в лоне различных преданных посредством такого шакти. Along with Dauji, his older brother Balaram. Вместе со своим братом старшим Дауджи. So now we know that Vasudeva
Devaki gives birth to Krishna, and the doors of the cell doors of Kamsa's prison are opened by Krishna's arrangement. Vasudeva takes Krishna and carries him across the river, Yamuna River. И мы знаем с вами, что Господь Кришна является из лона Деваки в темнице у Камсы, и что Васудева забирает его, и мистическим образом все двери открываются, и он переносит его через Ямуну. Now, Vishwanath Chakravarti now mentions that Lord Balaram appears as Ananta Shesh because there was a huge rainstorm when Vasudeva was taking Krishna across the river to Vrindavan. И говорит нам Вишванатха Чакраварти Такур, что в этот момент Господь Баларама является как Ананташеша, и он закрывает от дождя и шторма Кришну, которого несет Васудева через реку во Вриндаван. And why was it raining? Well, Vishwanath Chakravarti Thakur mentions that they had to keep this all a very, very close secret. So Krishna arranged for a huge storm to come, and everyone stayed home so no one would see this transference of, Yogamaya over to Kamsa's prison, Krishna over to Nandagram, and so on. И почему так сильно лило, почему был такой сильный шторм и дождь? Объясняется, что все это должно было быть сделано в секрете. Все эти передвижения, перенесение его из тюрьмы в дом Нанды Махараджа, это все должно было быть в секрете. И Кришна организовал так, что был огромный шторм, чтобы все оставались дома, и никто ничего не заметил. Vishwanath Chakravarti also mentions that, remember, when Krishna, he took birth in the prison, there was no bathroom there. So Krishna was still covered in, birth stuff. And so Lord Indra, wanting to serve Krishna, decided also to send some really big thunderclouds, and he gave Krishna his first bath. И также объясняется Вишванатхой Чакраварти Такуром, что так как в темнице не было ванной комнаты, Кришна, он был все еще покрыт всякими вещами, которые происходят во время родов. И поэтому Господь Индра решил, что он даст ему его первое купание. И он послал огромные облака, чтобы омыть Кришну. So now we have Krishna in Nandagram. At the palace of Maharaj Nanda, we have Balaram in Nandagram in the palace of Maharaj Nanda. And we have Yogamaya, his Krishna Balaram's sister, in the prison of Kamsa. Итак, теперь перед нами предстает следующая картина. Кришна находится во дворце Нанды Махараджа в Нандаграме и рядом с Ешодой. А Баларам находится вместе с Рахини также во дворце Нанды Махараджа в Нандаграме, а их сестра Йога Майя явилась в темнице Камса. So, Krishna and Balaram, they're in the same house. Rohini is there, and they grow up in their Kumara, then Poganda age, and then Kishori age. Итак, они являются в одном доме, Рахини там же находятся вместе. И они вырастают вместе через возраст Пауганды, Кайшоры, достигая Кайшоры. So we heard that Balaram served Krishna in Sakyaras, Dasiras as his ornaments and clothing, walking stick, Sakyaras, older brother, protective. Итак, мы с вами слышали, что Баларам, он служит Кришне в Дасья-расе, в Ватсалия-расе и также в Сакья-расе. Когда он находится в Дасья-расе, он его украшения и различные парферналии. Когда это Сакья-раса, как его друг, и когда это Ватсалия-раса, как старший брат, который защищает его. So how did he serve Krishna in Madhurya Ras? А как же тогда он служит Кришне в расе Мадхурии? Radharani's younger sister is known as Ananga Manjari, and that is an expansion of Lord Balaram. Младшая сестра Радхарани, которую называют Ананга Манджари,
Она ее младшая сестра, и она является экспансией Господа Баларама. And she was very expert at arranging various pastimes between Radha and Krishna. И она является огромным специалистом в том, как организовать игры между Радхой и Кришной. Nikunja Ratikela Yayalibir Yuktira Pikshaniya, that the spiritual master and Lord Balarama in the form of Ananga Manjari is making all kinds of arrangements for the conjugal affairs of Radha and Krishna in the groves of Vrindavan. Духовный учитель, помогая прекрасной Ананга Манджари, делает столько различных приготовлений для игр Радхи и Кришны в лесах Вриндавана. So he's also serving in Madhurya Ras. Поэтому Господь Баларама также служит ему в Мадхурья расе. Now there are some other stories that we haven't touched on yet. Есть очень много историй, о которых мы даже еще не поговорили. Balaram was traveling around and he visited Varanasi. Когда Баларам путешествовал, он посетил Варанаси, And there he met the king of Kashi, где он встретился с царем Каши, who was a friend of Rukmi's. и который был другом Рукми. Now Rukmi was a very demoniac person, and his sister was Krishna's first wife. Рукми был очень демоническим человеком, но его сестра была первой женой Кришны. So here is the brother-in-law of Krishna, and he really hated Krishna. He was a friend of Shishupal's, who we know is taking his third birth here in Dwapara Yuga. Итак, он Шурин Кришны, и он друг Шишупалы. И Шишупала, мы знаем с вами, очень демоничная личность, которая это его третье явление в Двапара-югу. So Balaram is playing chess with Rukmi. Итак, Баларам играет в шахматы с Рукми. And first they wager 1,000 coins, gold coins. И вначале они поставили на кон 100 тысяч монет золотых. And Rukmi wins. И Рукми выиграл. And every time he wins, Kulinga, the king of Kashi, starts showing his teeth and grinning at Balaram. И каждый раз, когда Рукми выигрывает, царь Пулинга, он все время улыбается и оскал показывает Господу Балараме. And then, they wager 10,000 gold coins. And again, Rukmi wins, and there's lots of hoo-ha, hoo-ha, hoo-ha. И тогда они ставят на кон 100 тысяч золотых монет. И тогда Рукми опять выигрывает, и все кричат «Ура, ура, ура!». And then 100,000 gold coins are wagered, and Lord Balaram wins. И тогда они поставили на кон 1 000 000, и Господь Баларама выиграл. And Rukmini objects. He says, no, I won. And a huge dispute starts. И тогда Рукми возражает и говорит: нет, неправда, я выиграл. Now, Lord Balaram, he's trying to control his temper. И Господь Баларама старается сдержать свой темперамент. He has a very short fuse. Как вы помните, у него не очень много терпения в этом воплощении. So he said, okay, let's play again. Maybe you did win. Он говорит: ладно, может быть, ты и выиграл. Давай еще раз сыграем. Again, they wager 100,000 gold coins. И опять они поставили на кон 100 тысяч золотых монет. And again, Lord Balaram wins. И опять Господь Баларама выиграл. But Rukmi protests, no, I won. Но Рукми протестует и говорит: нет, я выиграл. Suddenly a voice from the sky says, I believe there are some unfair practices going on here. Lord Balaram fairly and squarely won this chess game. И вдруг с неба звучит голос, который говорит, что, скорее всего, здесь кто-то, что-то нечистое в этой игре. Господь Баларама явно выиграл. Demons are always trying to cheat each other and others. Демоны постоянно пытаются обмануть друг друга и других. So Lord Balaram picked up his club Sunanda and he said, you're a cheater. And he smashed Rukmi in the head and killed him. И Господь Баларама схватил своего сударшан, свою палицу, и ударил Рукми по голове и убил его. И сказал: ты обманщик. And King Kalinga of Kashi, all those big teeth he was showing to Balaram, and mocking him, Lord Balaram took his club and smashed his teeth
И этот царь Кулинга, который улыбался своим оскалом, показывая зубы Господу Балараме, он схватил свою палицу и выбил ему все зубы. Balaram doesn't like dishonesty. Балараму не нравится бесчестие, не нравится обман. So when Krishna told Arjuna to dress and disguise himself as a sannyasi, and Arjuna visited the house in Dwarka and fell in love with Subhadra, Поэтому, когда Кришна сказал Арджуне переодеться в одеяние саньяси и таким образом зайти в Двараку и познакомиться с Субадрой, Subhadra was very, very attracted to Arjuna. Субадра, она была очень увлечена Арджуной. Big Kshatriya, lots of muscles, very powerful guy. Огромный кшатрия, столько мышц, очень могущественный. Conquered the entire heavenly planets, all different personalities. He's a big Kshatriya. Завоевал все райские планеты и стольких победил. Огромный, значимый кшатрия. So one of the customs is the Kshatriyas, the kind of marriage is called Rakshasa marriage, where they kidnap the girl, И take her away. у кшатриев есть такая традиция, которая называется традицией ракшасов, где жених, он крадет невесту, уносит ее ото всех. So as the days went on and Arjuna and Subhadra fell in love, Arjuna decided to kidnap Subhadra and take her away to Hastinapur. Итак, когда вся эта история развилась, Арджуна и Субадра полюбили друг друга, и Арджуна решил украсть ее и увезти ее в Индрапрастху. Now Lord Balaram got very, very angry. He said, "This isn't fair. How dare this guy come and disguise himself like a cheater, behave like a sannyasi and steal my sister?" И Господь Баларама был возмущен и сказал, как этот негодяй мог прийти сюда, переодеться в одежды саньяси, соблазнить мою сестру. Krishna is the supreme personality of Godhead to be served. Balaram is the supreme personality of Godhead who serves. Итак, Кришна — верховная личность Бога, которой мы должны служить, а Баларам — верховная личность Бога, который должен служить. So Krishna called Balaram. He said, "Come here, come here." He says, "Listen, I arranged the whole thing, okay? Everything's fine." И Кришна позвал Баларама и сказал, иди сюда, иди сюда. Это я все устроил, все нормально. So Balaram, he conceded, "Yes, I'm your servant. I am, И тогда Баларама сдался на его милость и сказал, я твой слуга, хорошо. Dasos me." Дасос. And that was, everything was nicely resolved. После чего все проблемы были разрешены. So Krishna had a son, his name was Samba. Мы знаем также, что у Кришны был сын, его звали Самба. He was one of the 8 primary wives of Krishna in Dwarka. His mother. Его мать была одной из 8 главных цариц Кришны в Двараке. Her name was Jambavati, and she had Samba. И ее звали Джамбавати, и ее сыном был Самба. Sa means he, and Amba means with mother. Са означает «с», и Ба означает «с мамой». He was a mother's boy. Он был маменькин сынок. Little mama's boy. Очень маленький маменькин сынок. Kind of spoiled. В общем, балованный. So Samba took it upon himself to go and kidnap Duryodhana's daughter, Lakshmana. И Самба, он решил сам по себе пойти и украсть дочку Дурьоданы. Lakshmana had a huge Swayamvar ceremony being prepared for her, where she would actually choose her own husband. В тот момент Лакшмана готовилась выбрать своего собственного жениха посредством огромной церемонии Сваямвары. But Samba had different plans for her. Но у Самбы были другие планы для нее. He was very attracted to this beautiful girl, and he was going to kidnap her. Самба привлекся этой красивой девушкой, и он был уверен в том, что он должен ее украсть. Being a great Maharatha, Он великий Махаратха. he was a warrior that could defeat 10,000 warriors one shot.
Он был воином, который мог одним ударом сразить 10 тысяч других воинов. And so he very secretly went and before anyone could draw up their weapons, he grabbed Lakshmana from the middle of the ceremony and kidnapped her. И поэтому он очень с хитрыми ходами проник на церемонию Сваямвары, и прежде чем кто-то смог даже достать оружие, он ее похитил. So immediately the warriors like Duryodhan, Bhishmadev, Kripacharya, И сразу же воины, такие как Дурьодана, Крипачаря и все остальные кинулись за ним. Karna and his brothers, they all chased down Samba, Карна и его братья, они все побежали за Самбой. surrounded him, and Samba put up a great fight. И они его окружили. Самба защищался на славу. But by questionable means, they were able to subdue him and tie him up with rope. Но обманными путями они все же смогли одолеть его и связать его веревками. Of course, we know in Vedic culture, once the king or Kshatriya prince touches a girl, there's nothing they can do. That girl is spoken for to the prince. Конечно, мы знаем, что по законам кшатриев, если к девушке прикоснулся мужчина кшатрия, больше ничего нельзя сделать, теперь она его. We know this story from when Bhishmadev captured the three princesses, Ambika, Amba, and one more. И мы знаем эту историю из истории о Бхишмадеве, когда он захватил 3 принцесс. Амбика, Амбалика и Амба. So they took Samba and Lakshmana back to Hastinapur, and news got to the Yadavas, the Yadus in Dwarka, that Samba had been abducted and was imprisoned in Hastinapur. Итак, они привели Самбу связанным обратно в Хастинапур. И об этом услышали Ядавы, что Самбу связали, и он теперь в плену в Хастинапуре. The Yadus were outraged, and they started arming themselves to go and defeat the Kurus. И Яду были абсолютно разгневаны, и они взялись за оружие и пошли, чтобы победить Куру. Balaram said, "Wait a minute, you guys are relatives. You're like cousins. Come on, you can't be fighting each other. I'll go there and I'll be a mediator. I'll mediate for you guys, and I'll resolve the whole problem." Баларама сказал им: ребята, подождите, вы же двоюродные братья, вы родственники, не надо ни с кем воевать. Я все устрою, я буду вашим посредником и все разрешу. So all the warriors there, Satyaki, Pradyumna, and all the warriors, Krishna, okay, you go there and try to make peace with the Kurus and bring our son back. Все эти воины, Сатьяки и другие, они сказали: хорошо, если ты сможешь, устрой нам мир с Куру и привези нашего сына Самбу обратно. So Balaram got in his chariot, went over to Hastinapur. Итак, Баларама сел в свою колесницу и поехал в Хастинапур. He's saying, listen, it's part of the codes of the Kshatriyas. They're allowed to kidnap a girl from the Swayamvara ceremony. И он сказал: это часть закона, в котором следует кшатрия. Кшатрия имеет право украсть девушку с ее церемонии Сваямвары. After all, Samba is a Maharaj. He's the son of Krishna. What more could you want? В конце концов, Самба, он Махарадха, он сын Кришны. Кого лучше вы можете посоветовать? Now, the Kuras, they were quite puffed up. They were the kings of the entire world. Но Куру, они очень сильно были горды своим положением царей всего мира. So Duryodhana, in his false pride, told Balaram, "We are the kings, we are the crowns. You're just like the shoes. It looks like the shoes want to go where the head is." И Дурьодана сказал: мы цари, мы носим корону, а вы просто башмаки. Выглядит так, что башмаки пытаются стать нам на голову. We just allowed you guys to have a kingdom over there in Dwarka, and now you're becoming very puffed up and presumptuous, and you're giving us orders? No.
Won't happen. Мы просто позволили вам иметь небольшое царство в вашей двараке, а теперь вы нам указываете, что делать, и раздаете нам приказы. Этому не бывать. It's described that Lord Balaram became so enraged, his eyeballs turned red. И описывается, что Господь Баларама был настолько разгневан, что глаза его покраснели. Oh, you want to insult me? И он сказал им: хотите меня оскорбить? So he picked up his plow and he cut out the whole surrounding Hastinapur, the whole city, and he started dragging it. And he ordered Yamuna to expand herself like a big ocean, and he started pulling the entire city into the ocean. И тогда он схватил свой плуг, он очертил им границы целого города Хастинапуры, приказал Ямуне расшириться до размеров океана и потащил весь этот город, хотел скинуть его в Ямуну. At that point, the Kurus became very disturbed. Wait, Balaram, wait, maybe we can talk. И в этот момент все Куру, они встревожились, и они сказали: подожди, Баларам, может, пообщаемся? It's like when a coward's getting beat up in a fight. Oh, wait, let's negotiate, let's talk. И это подобно тому, как трусы, когда они уже в драке, они говорят: ну ладно, давайте, может, договоримся. We just wanted to test your strength and prowess, Balaram. Мы просто хотели посмотреть на твою силу и твою смелость, Баларама. We wanted to exhibit your opulence of power and strength. Мы просто хотели увидеть твои достояния, силы и могущества. So they satisfied Lord Balaram and he cooled him down. And then a great marriage ceremony was arranged for Samba and Lakshmana. И тогда они успокоили Господа Балараму, он немножечко охладел, и они устроили огромную церемонию свадьбы для Самбы и Лакшманы. So the message here is, in the face of spiritual master, we should never get puffed up or arrogant. И то, чему мы должны научиться из этого рассказа, это то, что перед лицом нашего духовного учителя мы никогда не должны показаться возгордившимися своим положением. Guru Nindana, to offend the spiritual master by considering a common ordinary man or disrespecting him in some way. Гуру Ниндха означает, что мы относимся к нашему духовному учителю как к обыкновенному человеку и проявляем к нему неуважение. False pride they say pride before the fall. Обычно говорится, что гордость приходит перед падением. Do we have time for one more? All the time in the universe. Okay. Now we get to the story of Dvivida. Итак, теперь мы подойдем к истории Двивиды. Actually, in Treta Yuga, Dvivida was a minister in the army of Sugriva. И в Трета-югу Двивида был министром в армии Сугривы. He had a brother called Maida. Его братом был Байда. And they fought against Ravana's army. И они воевали против армии Раваны. They were wounded. They fought valiantly to destroy and crush Ravana's army in the service of Lord Ram. Они воевали смело и с доблестью, чтобы победить армию Раваны на службе у Господа Рамы. Now we know that during the war, Lakshmana was, he was beat down. He was defeated and he went unconscious. Who was he fighting? I forget. Was it Ravana's Мы с вами son? знаем, что Лакшмана во время этой битвы его повергли, и он потерял сознание. Напомните мне, с кем он воевал? Это был сын Раваны? Кто это был? We know this is all Leela because they wanted to demonstrate the very powerful prowess of Hanuman, who flew across to the mountains and took a whole mountain on his hand with many herbs and brought it to revive Lakshman. И мы знаем с вами, что вся эта лила была организована для того, чтобы
проявить славу Ханумана, который смог прыгнуть через целый континент, подобрать гору и принести эту гору с лечебными травами, чтобы привести в себя Лакшмана. Now, Lakshman is an expansion of Lord Balaram. Лакшман является экспансией Господа Баларама. No way anyone could crush Lord Balaram. Никогда не могло такого случиться, чтобы кто-то без сознания оставил Господа Баларама. This is a leela so that Lakshman could show the great strength and powers of Hanumanji. И это была лила, где Лакшман проявил и показал во всей красе славу Ханумана. So when Vivida was in the war, he was thinking, this Lakshman, I thought he was a great warrior. And he started criticizing, fault-finding Lakshman. И когда Двивида был в этой армии, он посмотрел на Лакшмана и подумал, я думал, что этот Лакшман, он великий воин, и в своем уме он начал критиковать его. The Acharya said that his heart became full of false pride. И сердце его переполнилось, как нам говорят ачарьи, оно переполнилось ложной гордостью. And what happens when the devotee becomes falsely proud? И что происходит, когда мы ложно гордимся? He starts losing his taste for sadhu sangha. Человек теряет свой вкус к садху-санге. And he drifts off into the ocean of birth and death. И его уносит в океан рождения и смерти. So the first offense is to blaspheme devotees of the Lord who have dedicated their lives to the propagation of the holy names of the Lord. Итак, первым оскорблением святого имени является Sadhu-nindana. саданинду. Это оскорбление вайшнавов, которые посвятили свою жизнь распространению святого имени. So Dvivida, he started associating with demoniac persons like Bhaumasura. И тогда Двивида начал общаться с демоническими личностями, как Баумасура, Otherwise known as Narakasura. а также его звали Наракасура. Bhaumasura really, really hated Krishna. Баумасура очень сильно ненавидел Кришну. So he appeared in Dwapara Yuga. He kidnapped 16,000 princesses from all the kingdoms in the Earth planet or the Earth area. И тогда он явился в Двапара-югу, и он украл 16 тысяч принцесс по всему миру. We know that Yudhisthira Maharaj, they ruled not just the little Earth planet here, but they ruled the entire area of Jambudvip that was referred to as the Earth. И в то время мы знаем, что Юдхиштхира Махараджа не управлял просто одной маленькой планетой, которую мы называем Земля. Он управлял регионом, который называется Джамбу-двипа. So Bhaumasura had kidnapped these princesses and locked them up in his prison in his kingdom. И мы знаем, что Баумасура украл всех этих принцесс, и он закрыл их в темнице в своем царстве. Now we know that Krishnas, along with Satyabhama, riding on Garuda, went to this palace and killed the Mura demon, and eventually Krishna cut the head off of Bhaumasura. И мы знаем, что With his вместе с Sudarshan. Сатябаумой Кришна полетел в этот дворец, и там он расправился со всеми и в конце концов отрезал голову Баумасури. Krishna recovered all the 16,000 princesses, took them to Dwarka, and each princess lived with one expansion of Krishna in a beautiful palace. И тогда Кришна забрал всех этих прекрасных принцесс, освободил их, привез их в Двараку, и каждая из них получила церемонию выхода замуж за экспансию Кришны. So Dvivida was roaming around as well, and he was extremely friendly now with the demons like Bhaumasura. Двивида, он в то же время также путешествовал по земле, и в то время он был очень близок и дружелюбен с такими демонами, как Баумасура. Due to his false pride, he lost all his devotional qualities. Из-за его ложной гордости он потерял все свои качества преданного. And he developed an enmity towards the Lord. И он развил в себе
враждебное отношение к Господу. Krishna tells Arjuna in the 16th chapter, Dambo Darpo Bimanascha Kruda Parushamevacha. These are the qualities of the demon: false pride, conceit, arrogance, harshness, anger. И Кришна говорит Арджуне в 16 главе, описывая качества демонов, что они заключаются в ложной гордости. Could you please repeat that so I can translate one by one? I'm sorry, I don't know them by heart. So the false ego, ложная гордость. False pride, arrogance, conceit, anger, harshness. No. Окей, значит, я не знаю этот стих, поэтому простите. Значит так, качества демонические. Это ложная гордость, значит, наглость, arrogance, then Conceit. обман, And then harshness. как сказать? Your husband, Darpaha. Killer. No, that's pride, but that's harshness. Oh yeah, darkness, грубость. Harshness, you got harshness, anger, И гнев, conceit, обман, false pride. ложная гордость. Okay, we're good. You got them all? I got all Dambo six. Darpo Abhimanascha. Abhimanas means Абхиманас из этого стиха означает, like arrogance, no humility, lack of что humility. они наглые. Это отсутствие смирения. So, this was Dvivida. He was a devotee. He drifted off by false pride. He drifted off into demoniac nature. И это то, что случилось с Двивидой. Из-за своей ложной гордости его унесло, и теперь он обладает качествами демона. I remember Srila Prabhupada was in Toronto in 74, 75. And one devotee said, Prabhupada, why are some devotees leaving the Hare Krishna movement? И Why are they leaving? я помню, что Шрила Прабхупада то ли в 74-м, то ли в 75-м году приехал в Торонто. И один из преданных задал вопрос: Шрила Прабхупада, почему преданные уходят из движения? Почему они уходят? Prabhupada said, sometimes devotee becomes a demon, and sometimes a demon becomes a devotee. И Шрила Прабхупада ответил: бывает так, что преданный становится демоном, а бывает так, что демон становится преданным. So we have to be very, very careful. Мы должны быть очень осторожны. And Dvivida represents false pride. И Двивида является воплощением ложной гордости. So he was roaming around throughout the countrysides. He was destroying villages. He was stopping cow protection. He was destroying Brahminical culture. Итак, он путешествовал по всему миру, бандитизмом занимался, разрушал жертвоприношения и искоренял браманическую культуру. He would kidnap men and women and lock them up in caves with a big boulder. He'd lock them in caves. Он крал мужчин и женщин и замуровывал их с помощью огромных камней в пещерах. He'd go to the ashrams of the rishis in the forests, in their gardens. He'd destroy the gardens and he'd urinate and pass stool on the sacrificial place of sacrifice, the arena of sacrifice. Он находил места, где жили риши, и он разрушал их огороды, и он осквернял экскрементами и всем остальным, и мочой он осквернял арены жертвоприношения. He was quite a repulsive character. Он был очень отвратительный характер. Disgusting. Просто таки безобразный. So Lord Balaram was drinking Varuni beverage on Raivataka mountain, enjoying with his girlfriends, his queens, girlfriends. А Господь Баларама в это время был на вершине Райвата горы и пил варуни, наслаждался со своими подругами, царицами. And Dvivida went there, and he saw the wonderful, party that was going on, and he started
pulling at Balaram's garments. He started pulling at the young girl's garments, being obnoxious. И Двивида, он пришел и увидел, какой замечательный фестиваль происходит. И он начал безобразно себя вести, начал хватать их за одежду, тянуть стягивать одежду из Господа Баларамы, стягивать одежды из красивых девушек. He'd make funny faces at everyone and move his eyebrows. Он начал кривлять рожи перед всеми, He'd show his teeth to them. начал им зубы показывать. He'd turn around and show his bottom to them. Он поворачивался и показывал им свою задницу. He would expose his private parts to these young ladies. И этим молодым девушкам он свои гениталии показывал. And everyone is trying to tolerate, but then he picked up a stone and threw it at Lord Balaram. И все пытались как-то уже попускать ему это все. Но тогда он взял камень и бросил в Господа Баларама. Balaram, of course, now he had enough. And he decided to get up and, beat the demon out of Vidvid. И к тому моменту Балараме было уже достаточно. Он поднялся, и он решил выбить демона из Двивиды. So a grand fight started between Balaram and Dvivid. И началась великая битва между Баларамой и гориллой Двивидой. This is the original story of the King Kong gorilla. И это на самом деле изначальная история Кинг-Конга. A lot of original stories coming out of the Vedas. Все идеи, которые воплощаются сейчас, они исходят из Вед. So Dvivida, he grabbed a big oak tree, ripped off all the branches, and he smashed Balarama on the head. И Двивида, он вырвал с корнем дерево, обломал все ветки, и этим деревом ударил Балараму. Balaram just took his club and just ripped the whole tree to pieces. He just shredded the whole tree. И Баларама схватил свою палицу, ударил по этому дереву, и это дерево разлетелось в щепки. Then Vidvid got another big oak tree, did the same thing, smashed Balaram over the head, and Balaram shredded the tree to little pieces. И Двивид сделал то же самое со следующим деревом и ударил Баларама по голове. И тогда Господь Баларама схватил свою палицу и опять разнес это дерево в щепки. This went on and on for a long time until the entire mountain was free of it was denuded of all trees. И это продолжалось очень-очень долго, пока вся эта гора не облысела за отсутствием деревьев. This is the original story of clear-cutting forests. И это на самом деле изначальная история того, как исчезли леса. Where I lived in Canada, they come in and they just wipe out an entire forest. It's called clear-cutting. И где я живу в Канаде, они называют это очищение от лесов. Приезжают и вырубают весь лес. So this whole industry was initiated by Vidvid gorilla. Вся эта индустрия получила рождение из рук Двивиды гориллы. So when he ran out of trees, he started picking up large boulders and smashing them on Balaram. И когда у него больше не было деревьев под рукой, он начал хватать огромные камни и бросать их Балараму. Of course, Lord Balaram would pulverize each boulder into little bits of sand. И, конечно же, Господь Баларама разрушал в щепки даже эти камни. This went on for a long time. И это продолжалось долго-долго-долго. Balaram had actually smashed Vidvid in the head, and the blood was pouring from his head, but Vidvid didn't even care. Баларам ударял своей палицей Двивиду прямо по голове, но из нее текла кровь, но Двивиде было все равно. Prabhu says that he looked like a mountain with manganese pouring out of it. И Шрила Прабхупада сказал, что Двивид был подобен горе, из которой как будто бы струилась магма. Something like a volcano with lava pouring out of it. Подобно вулкану, когда лава течет из него. So this fight went on until there were no more boulders. И вся эта драка продолжалась, пока не осталось даже камней. So then Vidvida decided to attack Balaram with his big fists. И тогда Двивид бросился на Балараму со своими огромными кулаками. And he was beating on Lord Balaram with his fists, beating, and Balaram decided, okay, that's it, that's enough.
And he took his fist and he smashed Vidvid on his collarbone. И он лупасил Балараму своими огромными кулаками, но в конце концов Баларам решил, этого достаточно. И тогда он сжал руку в кулак и ударил его по ключице. That blow was fatal, and Vidvid fell down the ground just like a large tree falling down. И тогда Двивида упал на землю с треском, подобно огромному дереву. Thus ends the story of Vidvid Gorilla. На этом заканчивается история Двивиды Гориллы. Shri Balaram Dauji Ki! Jai. Jai Balaram! Let us pray to Balaram to destroy the false pride within our hearts. Давайте все помолимся Шри Балараме, чтобы он уничтожил ложную гордость внутри нашего сердца. And destroy the pralambasura lust within our hearts. И пускай он разрушит праламбасуру, вожделение в нашем сердце. So that one day the Lord will enter there when it's nice and clean and manifest himself to us. Чтобы Господь мог войти в наше сердце, когда оно будет все чистое и сияющее, и проявить себя для нас. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki. Hare Bol. Hare Krishna. Спасибо большое, Крипанидхи Прабху, за чудесную лекцию. Thank you very much, Kripanidhhi Prabhu, for such a wonderful class. Харе Кришна, дорогие преданные, мы рады видеть вас в этот замечательный день явления Господа Баларамы. Hare Krishna, dear devotees, we are very happy to see you here in this auspicious day, or appearance day of Lord Balaram. И сейчас преданные подготовили для нас пантомиму «Я и мой ум». And now is a cultural program, is a pantomime, Me and My Mind. Пожалуйста, встречайте, поприветствуйте преданных, поддержите их своими аплодисментами. Thank you. Thank you, спасибо.
is the friend of oneself, and mind is the enemy of oneself. So you have to train the mind. If I train my mind for becoming my friend, then my life is successful. If I train my mind to become my enemy, then my life is unsuccessful.
have no mind to hear. You chant loudly Hare Krishna, they will hear. The mind will be there.
Харе Кришна. Дорогие преданные, давайте еще раз поблагодарим замечательных преданных за такую прекрасную постановку. Dear devotees, let's say thank you again for such an amazing pantomime. А сейчас мы переходим к следующей части нашей программы. Это Киртан. И приглашаем Крипанидхи Прабху провести Киртан. So, dear devotees, now we will have another part of our program. It will be the Kirtan, and Kirtan leading by Kripanidhhi Prabhu. Вот. Встречаем. Харибол. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharine Nirvashesha Shunyavadi Pastacha Desatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Dauji Dauji Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Balarama ji Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Balarama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Balarama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai go, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, go Hari Bo. Nitai go, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, go Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Shri Balarama ki, Shri Gornitai ki, Jayam Vishnupad, Paramahansa Parivajikacharya, Astotarasa Shishi Mad, ISKCON founder Acharyas Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hari Bol. Namaste, Narasimhaya. Namaste. Hold it. Praladadadayane. Hiranyakasi Purvakshaha. Shilatan Kanakalaye. Ito nishingo, parato nishingo. Yato yato yamitato nishingo. Bahi nishingo, ridaye nishingo. Narashingham adim saranang prapadayam. Tavakara kama lavare nakama puta shringam. Yadita hiranyakasipu tanu bringam. Keshavadrita narahari rupa Jai Jagadisa Hare, Jai Jagadisa Hare, Jai Jagadisa Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisa Hare, Jaya Jagadisa Hare, Jaya Jagadisa Hare.
Trita Narahari Rupa Jaya Jagati Sahare Jaya Jagati Sahare Jaya Jagati Sahare Shri Bhagavan Ki Jai. Sorry, Vichita. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое. Давайте поблагодарим Крипанидхи Прабху и Миша Бхагавана Прабху за замечательный киртан. Харибо! Сейчас мы переходим к следующей, не менее сладостной части нашей программы. Это прасад. So now is the next part, the sweetest part of our program is the prasadam.